Good morning, students. In the previous class, we had discussed about the definition of units of basic physical quantities and then how to measure the length. Okay. So, in the small distance, how to measure, and the longer distance, how to measure. But all are the discussed in the previous class. In the today's class, we had discussed about the theory of errors. Before enter the theory of errors, first I will explain the how to measure the mass and how to measure the time. Okay. Now, how to measure the mass? How to measure the mass means that the two methods it will be used to measure the masses. Suppose that the thing it will be in a little bit small, you have to use the gravitation method. So we have to mention the weight of any one object by using the gravitational force. So the gravitation methods it will be used to know the mass of any one tiny objects and mass of the huge size of object. That is as big as the sun and big as Earth and planets, and how to measure that. The mass of the sun it will be nearly equal to 10 power 55 kilogram. Mass of the sun, not Earth. Mass of the sun nearly 10 power 55 kilogram. Then mass of tiny objects, that is 9.1111 into 10 power minus 31 kilogram. That is the mass of tiny object. This is the mass of huge objects. Okay. The two methods that will be used to classify, used to measure the mass. One is gravitation methods, and another one is mass spectroscope. Mass spectroscope it will be used to mass of the atoms and someone think it will be moving, and mass spectroscope it will be used to in the atomic physics and the nuclear physics. It will be find out the mass of the any one object by using the mass spectroscope. So that is the very tiny object mass and very huge size mass. So mass mostly is mentioned more and more balances will be used to. In the 9th standard you learn the various balances to measure the mass. Common balance, digital balance, physical balance, spring balance. But all are it will be used to mention the mass of any one object. Then mass spectroscope also it will be used to mention the mass of any one object. That all the methods will be easily measure the mass of any one object. Now how to measure the time. So time it will be easily mentioned by using the sun clock, digital clock, quartz clock and atomic clock. More and more clocks it will be used. Nowadays the electronic oscillators and electric oscillators all are it will be explained, it will be easily measure the mass of, explain the measurement of time. In the atomic clock, one atom it will be moving hyperfine levels. That is a ground state to higher states. Okay, cesium-133 atom, cesium-133 atom will be moving in the ground state to higher state in the hyperfine level from one state to another one state. Okay, that the number of periods it will be covering, that the atom will be relieve some radiations. That the radiation it will be explain the measurement of time. cesium-133 atoms வந்து கீழ இருந்து மேலே போகும்போது ரேடியேஷனை எமிட் பண்ணும். எந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் ரேடியேஷன் எமிட் ஆகிட்டே இருக்குதோ அது வரைக்கும் அந்த clock டைமை டினோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். That is called atomic clock. So one atomic clock picture it will be in a book. You have to see that. There is a cesium-133 atoms. It will be moving nearly 13 millions in 1 year. 1 yearக்கு அவ்வளோ டைம் வரைக்கும் ஓடக்கூடியது தான் atomic clock. Atomic clockல வந்து cesium-133 atom இருக்கும். The atom will be moving ground state to higher state. That the hyperfine level, the radiation will be emitted. That the radiation will be the clock it will be running. The radiation will be coming from the cesium-133 atoms. Atom மேலே இங்கே மூவ் ஆகும்போது ரேடியேஷன் எமிட் பண்ணும். அந்த ரேடியேஷன் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த clock வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். That is the atomic clock. That is the same way the digital clock it will be used. Quartz clock it will be used. And then electronic oscillator is there, electric oscillator is there. That all are will be used to measure the time. Okay. So that is the measurement of time. In the today class we discussed the theory of errors. Let us enter this topic. First, what is error? What is error, ma? Error is nothing but any one it will be measured with some error, with some uncertainty. Uncertainty means if you handle one experiment with some equipment, that the equipment having some
error. Some error, some uncertainty. Suppose the weather condition, it will be in uncertainty. So uncertainty, it will be present in one measurement, it will be called as error. So without the error, perfectly not to be done measure anything. Okay, எந்த ஒரு thing இருந்தாலும் perfect accurate measure பண்ண முடியாது without the error. So definitely some uncertainty will be created to measure something. That uncertainty will be called as errors. Okay, so errors, theory of error will be consist of two criteria. One is accuracy and precision. Accuracy and precision. What does it mean by accuracy? Accuracy means you have to measure one value, at the measured value, how far from the true value. That is called accuracy. Accurately you have to measure that value. What's the meaning that accurately measure that value? You measured value will be nearly from the true value அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீ அக்யூரேட்டா மெஷர் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க. What's the meaning that accurate means? நீ மெஷர் பண்ண வேல்யூ ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ட்ரூ வேல்யூக்கு நியரா இருக்குதுன்னு அர்த்தம். That is accuracy. Precision means how well we measure. What's the meaning that how well we measure? எவ்வளோ அக்யூரேட்டா நம்ம மெஷர் பண்ண முடியும், எவ்வளோ அக்யூரேட்டா ப்ரிசைஸ் பண்ண முடியும். சப்போஸ் அக்யூரேட்டா மெஷர் பண்ணிட்டீங்க, அது வந்து நியர்லி பக்கத்தில் இருக்கு, அது இன்னும் நம்ம எப்படி பர்ஃபெக்ட் ஆக முடியும், எப்படி ப்ரிசைஸ் பண்ண முடியும். That is called precision. So accuracy means how far the measured value will be from true value. Precision means how well we measure. That is called precision. Okay, so one thing, it will be definitely accurate, does not a precise. ஒரு திங் வந்து அக்யூரேட்டாக இருக்குன்னா கண்டிப்பாக ப்ரிசைஸாக இருக்கணும்னு ப்ரிசைஸாக தான் இருக்கும். பட் ஒரு திங் வந்து ப்ரிசைஸாக இருக்குன்னா அக்யூரேட்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் கிடையாது. வாட்ஸ் த மீனிங் தட் if the measurement is precise, definite, not to be done is accurate or not accurate. ஒரு திங் ப்ரிசைஸாக இருக்குது, ப்ரிசைஸாக மெஷர் பண்ணிட்ட ஒரு மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னா அது அக்யூரேட்டாக இருக்கணும்னு அர்த்தம் கிடையாது. பட் one measurement it will be inaccurate, definitely it also is a precise. Okay, that is, it will be explained. I will give some example to explain that. Okay, so first you take one thermometer. It will be keep the thermometer in the refrigerator. You have to mention the temperature of the thermometer, temperature of the refrigerator. The thermometer, few more reading you have to take. The thermometer will be set 10.4 and 10.3, 10.31 and 10.39 and 10.42. So more and more readings will be taken by using the thermometer in the refrigerator temperature. 10.4, 10.31, 10.39, 10.42. But the real temperature of the thermometer is 9 degrees Celsius. Okay, 9 degrees Celsius. Then, so 9 degrees Celsius, but the value is 10.4. 10.4 is not accurate because it's not from the true value. 10.4 நிறைய distance இருக்கு 9 விட. So it's not accurate, but that all our reading is a precise because it will be a little bit change from one another. இது எல்லாமே precise. ஏன் ஒவ்வொரு வேல்யூம் பக்கத்துல தான் இருக்கு, பட் ட்ரூ வேல்யூக்கு பக்கத்துல இல்லை. So that all are precise but not accurate. Okay, this is the same way it will be explained the target board. So you shoot by using one gun the target board. First the bullet, it will be embedded in the different positions. Okay, it will be accurate because the target point is there. Okay, the target position is there, but the bullet, it will be embedded in the various positions. So it is no accurate and no precise. Okay, no accurate and no precise. Okay, then second one, target position is there, but the bullet, it will be embedded in one side. It will be accurate? No accurate, but precise? Yes, precise. Why? Precise means true value பக்கத்துல இல்ல, பட் நீங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேல்யூ எல்லாமே என்ன செய்யுது, ஒரே இடத்துல இருக்கு. That is called accurate, no accurate but precise. And third one board and target position is there. Okay, but all the points will be embedded in the center point. That is accurate and precise? Yes, will be accurate and precise because
all the values it will be nearby the true value, and then all the values it will be near with one another also. So it will be accurate and precise. Accurate and precise. Accuracy-க்கும் precision-க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, அக்யூரேட்னா ட்ரூ வேல்யூக்கு பக்கத்தில் இருந்தால் அது அக்யூரேட். ப்ரிசைஸ்னா ட்ரூ வேல்யூ பக்கத்தில் இல்லாட்டா கூட பரவாயில்ல, பட் நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேல்யூ எல்லாமே நியர் இருக்கும், அதான் ப்ரிசைஸ். பட் அது அக்யூரேட்டாகவும் இருந்து ப்ரிசைஸாகவும் இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ accuracy is only, it will be how far from the true value. The measured value will be how far from the true value விட்டு எவ்வளவு தூரம் தள்ளி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறது தான் accuracy. பட் ப்ரிசைஸ்னா அப்படி கிடையாது, அது அக்யூரேட்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. பட் நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேல்யூ எல்லாமே பக்கத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னா, அதாவது 10.2, 10.3, 10.4 அப்படி நியர் இருந்துச்சுன்னா அது ப்ரிசைஸ். ஓகே, ஸோ let's call accuracy and precision. Okay, then we will go for the types of errors. Mathematically, the numerical example I will given for accuracy and precision, we find out one length of any one thing, that the value is 1.543. Okay, the second value is 1.512, third value is 1.509, and fourth value is 1.559. Okay, but the length of this wire is 1.6. Okay, 1.543, 1.542, 1.509, 1.559. It will be accurate with the true value? No, because the true value is 1.8. 1.8. Okay, so this is not accuracy, because that all the values it will be form as distance from the true value, that is 1.8. So that is not accurate. But that all are, it will be nearby 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. Some digital value only change, so that all are precise. So no accurate but precise. Okay, so that the same way the accuracy and precision it will be explained in our book. You have to read thoroughly that the 2 pages. Okay, so precision and accuracy is the important 2 mark. Okay, then next is it will be go for theory of errors. Theory of errors means types of errors. Types of errors means error it will be find out error it will be always created in some measurements. But 3 types of errors is there. One is systematic error, second one is random error, third one is cross error. Systematic error means reproducible inaccuracy. திரும்ப வந்துகிட்டே இருக்கும். Then எந்த இடத்துல மிஸ்டேக்னா ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது. ஸோ சிஸ்டமேட்டிக் எரர் will be caused by reproducible inaccuracy. Okay, accurate இல்லாமல் திரும்ப reproduce ஆகிட்டே இருக்கும். So reproducible inaccuracy will be called as systematic error. Most probably that error will be from the system basis error, that is systematic errors. Second error is random error. Okay, random error means you find out some values, that the values will be randomly, it will be calculated, randomly it will be measured, and then most probably voltage not proper set of voltage, not proper set of current, and temperature does not to be set in proper, that all are created in the random error. Okay, so random error, how to rectify the random error means, random, suppose one instrument having random error, you have to find out more and more values, more and more measured values. So more and more values you have to find out, that the values all are added and divided by how many values you have to take it. That will be divided by that, you have to find out the average value of that. So suppose that you have to find out the value A1, A2, A3. You have to find out the mean value is A1 plus A2 plus A3 up to that AN by N. நீங்கள் எவ்வளோ வேல்யூஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கிங்களோ எல்லா வேல்யூஸும் ஆட் பண்ணி அது எவ்வளோ நம்பர் அப்படிங்கிறத டிவைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் கிடச்சிடும் ட்ரூ வேல்யூ. ஸோ ரேண்டம் எரர் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் அ சான்ஸ் எரர். எப்போல்லாம் சான்ஸ் கிடைக்கும் அப்போல்லாம் அந்த எரர் வந்து கிரியேட் ஆகும். ஓகே, ஸோ ரேண்டம் எரர் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் அ ரேண்டம் சான்ஸ் எரர். Random error is most probably is an improper setting. Okay, how to rectify the random error? We have to find out the more and more measured values, more and more value you have to measure, then you have to take average value for the measured values, from the measured values. So average value AM is equal to, mean value AM is equal to, you have to add the all the values by, you have to divide the how many number of values you have to take in. So A1, A2, A3 up to that AN by N.
So that is simply noted as simplification. 1 by n it will be taken at outside. 1 by n summation of I is equal to 1 to n. First value and the nth value varaikum. I is equal to 1 to n a I. I is 1. So a1, a2, a3 up to that an. That is the ai. Summation of I is equal to 1 to n aa. That is called limit form of random error. எப்படி இதை லிமிட்ல எடுத்திருக்காங்க, இந்த என்ன 1 by n வெளியில் எடுத்துட்டு சமேஷன் போட்டு ஏக்கு ஐன்னு போட்டாங்க. ஐக்கு பதிலாக 1 2 3 போடணும். ஸோ a1 a2 a3 அப் டு தட் n வரும். ஸோ சமேஷனில் 1லேருந்து n வரைக்கும் வரும்னு அர்த்தம். ஸோ I is equal to 1 to n summation of a is the simplest form of mean value. So am is equal to 1 by n summation of I is equal to 1 to n a. It is called as random error. Okay. Then third one is cross error. Okay. First one systematic error, second one is random error, third one is cross error. First I explained the systematic error. Systematic error means it will be is 5 types. One is instrumental error. What's the meaning that instrumental error? The error will be caused by instruments. Instruments olunga illa. Suppose we have to take one scale to measure the length of one thing, but the scale edge is worn out. And the scale will be giving the correct value. No, because one side will be broken, so that's not giving the correct value. So you take the instrument, it will be worst, that will be created the instrumental error. So that the error will be completely created by instruments. Okay, that is the instrumental error. Second one, imperfection. Imperfection means does not perfectly set. So no proper set and no proper insulation. No proper insulation means you have to take the calorimeter examine. The calorimeter having water, calorimeter and insulator, all of them. That all the thing does not proper insulate, does not proper set, it will be definitely create the imperfection error. Imperfection means perfect the set பண்ணாம இருந்தா வரக்கூடிய error. That is imperfectional error. So first is instrumental error, second one is imperfection error, and third one is personal error. Personal error means who did the experiment, that the person did the carelessness, did the mistakes by their carelessness. அவங்களுடைய கேர்லெஸ்னஸ்னால கிரியேட் ஆகக்கூடிய எரர் பர்சனல் எரர். பர்சனலி யார் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களால ஏற்படக்கூடிய எரர் பர்சனல் எரர். ஓகே. அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் காசஸ். யூ டிட் ஒன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பட் the surrounding temperature is not good and surrounding humidity is not good, surrounding pressure is not good, definitely it will be create the error in the experiment. So that is called external causes. Temperature, humidity and pressure. Okay. That all are the external causes will be create the errors in the experiment. That is called systematic error. Last one is least count error. Least count error is screw guide and vernier caliper. Some experiments are having least count. Least count is nothing but smallest distance is measured by the instrument. ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டால எவ்வளோ ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ண முடியுமோ அது பேர் தான் லீஸ்ட் கவுண்ட் எரர். ஸோ லீஸ்ட் கவுண்ட் எரர் யூ ஹேவ் டு ரெக்டிஃபை த லீஸ்ட் கவுண்ட் எரர் பை யூசிங் ஹை ப்ரிசிஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஹையாக ப்ரிசஸாக இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா லீஸ்ட் கவுண்ட் எரர் வந்து போயிடும். ஸோ சிஸ்டமேட்டிக் எரர் இட் வில் பி கிளாசிஃபைட் இன்டு 4. ஒன் இஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரர். Instrumental error will be definitely created by the instruments. Second one is imperfection. Not in proper set, it will be create the systematic error, that will be called as imperfectional error. And then personal error, who did the experiment, that the person did the mistake with their carelessness. அவங்களுடைய கேர்லெஸ்னஸ்னால கிரியேட் பண்ணக்கூடிய error, that is the personal error. External causes, the surrounding temperature, humidity and pressure will be create the error in the experiment, that is called external causes. Least count, automatically once some experiments are having least count, so that instrument will be create the least count error. So how to rectify the least count error, that is a high precision instrument you have to use, will be correct the least count errors. And then already I discussed the random error. Random error will be also called as chance error, and you have to take more and more readings, and then you have to calculate the average value of all the measured values, and then you have to easily measure the mean value or average value, that the value it will be clear the random errors. Okay. For third one is cross error. Cross error is the mixing of instrumental error and the random errors. Cross error it will be the
more and more wrong observation, rank calculation, wrong values putting, and that is all are the cross errors. Without setting in proper set பண்ணாம இருக்கிறதுனால wrong observation பார்க்கும்போது 2 பார்த்திருப்பீங்க, but you have to mention 2.1, 2.2, 2.3. So wrong observation and wrong recording also. You just see the value is 2, but you have to write the value is 2.1. So that is a wrong recording and wrong values and calculation. The gravitational constant in any one thing, you have to put the wrong values. Then you have to calculate the wrong measured values. And then wrong values and calculation. So wrongly you have to did any one mistakes, you have to create the cross errors. So cross errors will be created by without setting in proper wrong observation, wrong recording. ஒரு வேல்யூ அப்சர்வ் பண்ணுவீங்க, அந்த வேல்யூ அப்சர்வ் பண்ணுறதே தப்பாக பண்ணியிருப்பீங்க. தென் அப்சர்வ் பண்ண வேல்யூவும் தப்பாக ரைட் பண்ணியிருப்பீங்க. தப்பாக ரைட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போடக்கூடிய மற்ற வேல்யூ பை ஈக்குவல் 3.14 அதுக்கு பதில் 3.04 போட்டிங்கன்னா ராங் ஆகும். ஸோ யூ புட் த கரெக்ட் வேல்யூ டு மெஷர் சம் வேல்யூஸ். So wrong values and calculation will be create the cross errors. That are all other types of errors: systematic error, random error, and cross error. Systematic error will be classified into 5: instrumental error, imperfection, and personal error, external causes, least count errors. And random error will be also called as a chance error. How to clear the random error? Random error is an important 3 mark, so you have to learn thoroughly. So how to clear the random error? So now you have to take the more and more readings, and then you have to add all the readings and divide by how many amount of readings you have to take. That is, it will be to get the average error. So AM is equal to 1 by n summation of I is equal to 1 to n into A. That is the average error. That is a chance error. That is a random error. Then cross error without setting proper, wrong observation and wrong recording and wrong values and calculations. Okay, that all are created the cross errors. Okay, so that all are the types of errors. This is a very important detail you have to learn thoroughly. Okay, so first you read thoroughly the errors and then you have to learn. Okay, then next we will go for error analysis. Error analysis. Error analysis. Error analysis means some error will be created. How to the error to be collected and how to create remove that measured value. ஒரு எரர் வந்து நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுறீங்க, அந்த எரரை வந்து நீங்கள் எப்படி நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணி எப்படி வந்து அதை இக்னோர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்குறது தான் எரர் அனாலிசிஸ். ஓகே, ஸோ எரர் அனாலிசிஸ் மீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அப்சல்யூட் எரர். எரருடைய டைப் என்ன, எப்படி எரர் கண்டுபிடிச்சோம் அதுக்கு நேம் பார்த்தோம். அந்த எரரை நியூமரிக்கலாக அதோடைய எப்படி நம்ம வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அப்சல்யூட் எரர். Namely, the error will be classified in the previous chart, but this is mathematically it will be the types of error will be mentioned. Okay, so absolute error means, okay, you have to the difference between measured value from the true value, that is you have to find out. So absolute error is nothing but the difference between measured value from the true value. நீங்கள் மெஷர் பண்ணக்கூடிய வேல்யூலேருந்து ட்ரூ வேல்யூக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸுக்கு பேர் தான் அப்சல்யூட் எரர். ஓகே, அப்சல்யூட் எரரை டெல் A1 சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டெல் A1, டெல் A2, டெல் A3 இஸ் த அப்சல்யூட் எரர்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த மீன் வேல்யூ ஆர் ஆவரேஜ் வேல்யூ. ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் த மீன் வேல்யூமா? ஸோ AM is equal to you have to note down the 5 readings. So 5 readings means A1, A2, A3 and A4 and A5. That is the 5 readings and divided by 5. Okay. Other than that is up to that AN by N. So you have to take more and more readings and divided by 10. That is the average or mean value or true value. So AM is equal to 1 by N summation of I is equal to 1 to N and AN is the mean value. But absolute error means a difference between true value or mean value by measured value.
So tell A1 is equal to mean value minus A1. So mean value means நீங்க கண்டுபிடிச்சிருக்க மொத்தத்தோடைய average value by first value AM minus A1. Then tell A2 is equal to AM minus A2. Up to that tell AN is equal to AM minus AN. That is the absolute error. Absolute error is nothing but is the difference between the true value and measured value. நீங்க ஒரு வேல்யூ மெஷர் பண்ணிருக்கீங்க, அது ட்ரூ வேல்யூ வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணா என்னவோ அதுதான் அப்சல்யூட் எரர். ட்ரூ வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணனும்? ஆவரேஜ் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணி அதுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ, ஆவரேஜ் வேல்யூல இருந்து செகண்ட் வேல்யூ, ஆவரேஜ் வேல்யூல இருந்து nth வேல்யூ. So absolute error is nothing but is the difference between the true value and measured value. This is absolute error. Okay. Next, mean absolute error. Absolute error and mean absolute error. Absolute error and mean absolute error. Absolute error na mean value and true value உள்ள difference. Mean absolute error அப்படினா that the tell A1, tell A2, tell AN, it will be add all the absolute values by divided by sum of the total number of the absolute errors. So mean absolute error is equal to tell A1 plus tell A2 plus tell A3 up to that tell AN by n. That is called as mean absolute error. Mean absolute error will be tell A1, tell A2, up to that tell A3, up to that tell AN. So simply it will be note down 1 by n summation of I is equal to 1 to n tell AI. That is called mean absolute error. That is called absolute error. That is called mean absolute error. Okay. So absolute error na ஒண்ணும் இல்ல, true value க்கு mean value இடையில difference. Mean absolute error na absolute error எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி எவ்வளவு நம்பர் எத்தனை absolute error இருக்கோ அதோட டிவைட் பண்ணீங்கன்னா அது mean absolute error. Absolute errorக்கே average எடுத்தீங்கன்னா அது mean absolute error. Okay. Then third one is absolute error, mean absolute error, and then absolute error and mean absolute error, and then relative error. Relative error is equal to relative error. It will be relate the mean value and the relative error. Relative error means it will be relate the mean absolute error by mean value. Mean absolute error is tell AM. Mean absolute error by mean value. So that is called relative error. Relative error is equal to ratio of mean absolute error by mean value. அதாவது ட்ரூ வேல்யூவை மீன் அப்சல்யூட் எரர்லால டிவைட் பண்றதுக்கு பேர் தான் ரிலேட்டிவ் எரர். ஓகே. So relative error is equal to tell AM by AM. Tell AM is mean absolute error. AM is the mean value or true value. Then percentage error, the third one, that is called percentage error. Percentage error is equal to relative error into 100. So relative error is tell AM by AM into 100. Tell AM into AM into 100. That is called percentage error. So the four errors is there. One is absolute error. Absolute error is nothing but is the difference between the mean value and measured value. Okay. Then second one, mean absolute error is the average of absolute error by the total number of average errors. That is called mean absolute error. And third one is relative error. Relative error is nothing but the relation of absolute error to mean value. So mean absolute error by mean value will be called as relative error. We relate the two values. And percentage error will be mentioned in the percentage. So tell AM by AM into 100. The four ஒன்றும் இல்லை, முதல் இருக்கிறது வந்து அப்சல்யூட் எரர். அப்சல்யூட் என்ன, அப்சல்யூட்டிவா எரர் வந்து எவ்வளவு நியரா இருக்கு ஒன்று. ரெண்டாவது மீன் அப்சல்யூட் எரர். எல்லா அப்சல்யூட் எரரையும் ஆட் பண்ணி மொத்தமாக ஒரு பஞ்சா வச்சுக்கிட்டோம்.
அடுத்த ரிலேட்டிவ் எரர்னா மீன் வேல்யூலேருந்து ரிலேட்டிவ் எரர் எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம். அடுத்த பர்சன்டேஜ் எரர்னா அதே அந்த எரரே அப்படியே பர்சன்டேஜில் சொல்ல போகிறோம். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் பர்சன்டேஜ் எரர். ஓகே, that all are the 4 types of error in the numerical way. That is relative error, absolute error, mean absolute error, relative error and percentage error. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது theory of errors, that the types of error. Systematic error will be 5, that is imperfection, instrumental error, personal error and random error, and then least count error. Least count error and external causes. And then random error and then cross error. That all are the types of errors in theoretical. That is a numerical. It will be 4 errors. Okay. Then next we will go for rounding off. How to rounding off one number. How to rounding off one number. Rounding off is nothing but you want to round it up to some digit. In already you learn in 7th standard and 6th standard maths how to round off one number. Okay, so I explained that first rounding off. I tell one number 16.679. Okay, 679. That the number will be rounding up into 4 digit. 1, 2, 3, 4. 4 digit. Now round panna nenikiren. We are rounding up to 4 digit. You have to check the 5th digit. 5th digit will be above 5 or below 5. You have to check. Okay, this number we want to round up into 4 digit. 4 digit ku na round pannu nenikiren. So 5th digit I want to check that the number it will be below 5 or above 5. Suppose that the number is above 5, you have to increase the previous number by 1. The previous number kuda 1 add pannu. Okay, the 5th digit நீங்க check பண்ணனும். 5th digit below above 5 இருந்துச்சுனா அதோட previous number கூட 1 add பண்ணு. That is 16.68. Okay, so you have to check the last digit, that the digit you have to the digit is greater than 5 or less than 5. Suppose the digit is greater than 5, you have to add one value for the preceding digit. So 16.68 and that the same value 16.672. You have to check the last digit is below 5. 16.167, the number it will be rounded up to 4 digit. You have to check the 5th digit, that the digit is above 5. You have to increase the previous number by 1. Okay, but that the digit is below 5, you have to ignore it. That's 16.67. Then that the number is 5. Suppose that the number is 5, you have to check the previous number, that the number is odd or even. You have to check. Okay, 7 is odd number or even number ma? That is odd number. So odd number you have to add by 1. Okay, so the last digit is 5. You have to check the previous number, that the number is odd or even. You have to check that the number is odd or even. Suppose that the number is odd, you have to add 1. Okay, you have to add 1. Number odd number ஆச்சுனா நீங்க என்ன பண்ணனும், add பண்ணி எழுதணும். 16.68. Okay, suppose that the number is even number, for example 16.625. Okay, you have to check the last number. Okay, the previous number you have to check. Last number is 5, so the previous number you have to check, that is the even number or odd number. That the number is even, you have to ignore the last digit. So 16.62. So that is the 4 steps only you have to follow to rounding of digits. Okay, so 16.6 round simply rounding off la நீங்க எந்த நம்பர் வரைக்கும் நீங்க ரவுண்ட் பண்ணணுமோ அதுக்கு அடுத்த நம்பரை செக் பண்ணணும். அந்த நம்பர் above 5 இருந்துச்சுனா previous number கூட 1 ஆட் பண்ணணும். below 5 இருந்துச்சுனா அந்த நம்பரை இக்னோர் பண்ணணும். சப்போஸ் அது 5 ஆவே இருந்துச்சுனா previous நம்பரை செக் பண்ணணும். அந்த previous number odd நம்பரா ஈவன் நம்பரா செக் பண்ணணும். சப்போஸ் odd நம்பரா இருந்துச்சுனா அது கூட 1 ஆட் பண்ணணும். சப்போஸ் அது ஈவன் நம்பரா இருந்துச்சா அதை இக்னோர் பண்ணணும். இதுதான் ரவுண்டிங் ஆஃப். ஓகே, இதில் புக்கில் in a book having one problem to rounding of some numbers. We have to do that. Okay, so in this session we have learned types of theory of errors, that is the precision and accuracy, how to measure the mass and how to measure the time, and then
some error analysis, that is absolute error and mean absolute error, relative error and percentage error, all are discussed in this session. And then how to rounding up some digits. It will be some, what are the rules to be followed to rounding of numbers, that will also discussed. Okay, so home assignment for today's session. That home assignment. Learn and write the types of errors. Types of errors. Okay, so learn and write the types of errors, that is systematic error and random error and cross error. That all are, you have to learn and write. Okay, learn and write the types of errors. Thank you.